come on, those toys of yours aren't that dangerous. Olha só o cara que me drogou. E outra pessoa. Then why hasn't she woken up yet? Acabei de acordar. Because she's sound asleep. Didn't you hear her sleep talking? Ah, poor child. Sounded like a bad nightmare. Tell me the truth, Sampo. What are you gonna do about the overworld girl? Calma, ele levou a Bronya também? What am I gonna do about her? Why, wait for the opportunity and send her back, together with the rest of them, of course. Hey, come on, what's with the... You're a bad liar, Sampo Koski. Ele é muito suspeito, esse cara. I didn't mean to bring her along. The smoke was too dense. I was in a daze. Before I knew it, I'd somehow dragged her down here. Muito mentiroso. Nossa, mano, muito mentiroso. What are you up to, Sampo? Why do you insist on getting caught up in overworld affairs that have nothing to do with you? If it's a whole lot more attention from Wildfire you want, you're going about it the right way. Hey now, Sampo Koski's primary concern is taking care of his friends. These guys scratched my back. How could I live with myself if I didn't scratch theirs? And another thing, where does Wildfire get off assuming that these fine folks won't come in useful to them, huh? I mean, you never know. Está relocando realmente. Which is why you've set them loose in the underground? Come on, accidents happen. Calma, ela fugiu. In no time. Ela fugiu. That girl... Get her back as soon as possible, then don't let her out of your sight. The underground has been sealed off for over 10 years now. The children won't even remember what overgrounders look like. If a girl in a silver main guard uniform suddenly shows up... Eu tô na cidade da subterrânea agora. What would Wildfire do with her? What would they do with you? All right, I get it. I'm setting off right now. I'll have to trouble you to look after them while I'm gone, ma'am. He's a himbo. Cara musculoso idiota. Hey, sleepyhead. Looks like you're awake. Acordei. Acordei. Comecei a roubar todos os livros que encontrei pela sala. Absolutamente todos, agora são meus. Obrigado, com licença, vou ficar com isso aqui também. Nem sequer comento sobre. How are you feeling? Realmente não falo sobre os livros. Eu me sinto muito melhor. Estou com enxaqueca no corpo inteiro, tive um sonho estranho. I bet you were mumbling something about stellarons and wishes. I couldn't make sense of it. Well, now that you're awake, you should probably try moving your limbs. I'm Natasha, a doctor in the underground. You've already spent a day in my clinic. É prazer. Nice to meet you too. You're very polite. Ela é outra personagem jogável, é uma healer, se não me engano. Sampo's gone to clear up a mess of his own making. So I'm looking after you in the meantime. Based on your current state, I don't think there's any cause for alarm. You seem perfectly healthy. So, if you don't mind, I'll go and take a look at the other patients. Porque eu desmaiei, tinha gente nos seguindo. Porque eu desmaiei. Sampo just told me that you lost consciousness. He didn't say why. Filho Still, da I'll wager mãe. it had something to do with him. Ele me He's always drogou. tinkering with his devices. Ele tirou uma bomba de fumaça de The maconha. opinion of the clinic is that none of you have come to harm. Tem gente nos Sampo seguindo. told me. Don't worry, the Silvermane guards won't follow you below ground. We've been cut off from the surface for many years. Even when things were at their worst down here, they never showed. Of course, I don't know the whole story behind why the architects ordered the lockdown. Who knows? Thanks to you, they might finally be about to lift it. Something that Wildfires wanted to achieve. Quanto preciso pagar pelo Oh, tratamento? please, you needn't worry. You've just been asleep for a while. I barely had to lift a finger. I might have exaggerated your condition for Sampo's years, but that guy owes me. You better bring me back some medicine. Tá, onde são meus They've been amigos? up for a while already. The young guy with the dark hair left first. He went with Sampo.
Your rowdier friend took off soon after waking up. I imagine she's taking a stroll nearby. As for the girl in the Silvermane Guard uniform, I told Sampo to watch her, but it seems that he left his post. A outra realmente também veio e ele fugiu. Afinal, quem é Sampo? Não, eu vou falar que eu preciso encontrá-los. But don't push yourself. If you start feeling unwell, come straight back and tell me. And if you run into any trouble, you can try asking for Wildfire. Quem é Fogo Vivo? It's a grassroots. Uma organização. Think of it as the Silvermane Guards of the Underground, but less stone-hearted. Eu agradeço. No need to thank me. It's a doctor's duty to heal. I gotta find March 7th in Danhung. Oh, a minha voz? But where should I start? Eu tenho voz nesse jogo, vocês sabiam? No Genshin, você faz um capítulo inteiro da história e só no final o cara fala uma frase. Queria ouvir mais a voz do protagonista. Pelo menos nos seus pensamentos. Mais uma área para explorar. Puta que pariu. Não é muito aberto, mas tem muita coisa para explorar. Então, tem. Sabia nem que ele tinha voz? Então. Toda vez que o Wither fala, eu fico... é verdade, ele tem voz. Essa aqui fala bem mais vezes. Mundo perdido. Eu podia falar com eles, mas eu quero... âncora. Ah, tá, âncora. Lixeira. Já continua quieta, essa nota velha encara vocês gentilmente. Quê? Olha um baúzinho. Baú. Essas lixeiras aqui. Evoca uma impressão especial em você, tirando o local, aparência e gatilhos olfativos. É uma sensação de refúgio do mundo. Com um toque aconchegado, sobrenatural, há um pedaço de papel amassado grudado na tapa de lixo com o número 31. Mano, a minha protagonista tem com objetos. Você vê um quarto desleixado com lençóis amarelados e amassados, um travesseiro feito com um saco de junta, duas latas abertas, refrigerante de pão, um par de botas de mineração, um livro destruído, cujas palavras... Isto é a casa de alguém. Ela fez um alojamento humilde. Essa porra tem com aromas. Deixa estar brilhando. Alguém jogou 3 pedaços de essência nela. A pessoa jogou com tanta força que lascas de minério. Nananã. Você não faz ideia de onde você veio a raiva dessa pessoa. Afinal, já é tão valiosa quanto o ouro do subterrâneo. Você jogaria dinheiro fora mesmo num ataque de raiva? Claro que não. Vamos encerrar a conversa por aqui. Que conversa? Você está falando sozinha, amiga? Opa, eu acertei a missão principal sem querer. Ela está brincando com as crianças. Esse é outra personagem do jogo. Tell me all the details. No hiding anything and no telling fibs. Hook isn't an overgrounder, you know. Hook never tells fibs. Yeah, never. Mas criança. Dá um chute nessa criança, brincadeira. Well, that's settled then. Okay, let's play. Huh? You, when did you get here? Faz um tempo, isso importa? Não faz tanto tempo assim, irmãzona. Quit acting like a child. Todo mundo fala isso. It's like this. After I woke up, that doctor said Sampo had taken Dan Hung with him. I went around in circles trying to find the blue. O Sampo roubou o Dan Hung. Bumped into these kids. They say they know where he is. O Sampo levou a minha mota. But they said I had to join the moles or something if I wanted to find out. And to do that, I had to prove my strength by winning a game of hide and seek. Entendi. Preciso de uma companheira de equipa? Eu quero me juntar. Huh? When did you start being so nice? Eu sempre fui. Mas sim. Hey, are you done with your secret talk?
Como assim segredo? Precious. A gente tá literalmente gritando aqui. Yeah, precious. Okay, we're done. Pitch Dark Hook the Great. This is my friend. She also Trevosa. wants Ah, to tá. join the moles. Can she play too? Sure. I guess so. Fala baixo é segredo. You guys are seeking. Boss, they don't seem very smart. Why don't we do a practice? O que você falou, pirralho? Eu tô ouvindo. You're right, Julian. Okay, let's Tem razão. practice one. I'll hide. You two have to find me. Eu sei brincar de esconde-esconde ou... So, you kids think you're better than us, huh? Just you wait and see. Tutorial de como jogar esconde-esconde. When you see one of them, you just have to catch them. É isso? Ha! Gotcha! É literalmente tutorial. What? It's just a practice. Wait until we're playing for real. You'll see. Bring it on. All right. Now we're playing for real. You gotta count to 50 before you open your 50? eyes. Isso é pra No cacete. cheating. 47. Ah, tá. 48. 49. 50. 50. Ready or not, here I come, naughty children. The moles haven't lost a game for ages. Não, beleza. Continua falando. Ah, não é que encontrei ela? Logo de cara. Not fair. I'm the boss of the moles. How can I lose to a bunch of villains? Como assim, filho? Do your worst. I'm not afraid. What are they feeding you kids down here? Vê se tem mais algum aqui. Não. Ah, Something's not right. quê? Do nada. That guy's been staring at us this whole time. Hide and seek might have to wait. Let's see what he wants. Quê? Investigar. Capaz de samblete adulto. My instincts are telling me something's not right with this guy. Ele, sem dúvida. Ele parece mais alto e mais velho. Para mim, parece um adulto. É ele, sem dúvida. Vou fingir que eu entendi. Nonsense! How many 8-year-olds do you see walking around that look like this, huh? All right, the jig is up. Your voice gave it away. Quê? But I'm Julian of 1,000 Faces. Why did you have to talk to me? Cara, me tem My um... reputation is ruined. What will the boss think? Cara, me tem um jutsu de transformação do No nada. need for the melodrama. That was still a magical performance. O moleque me tem um jutsu de transformação. Esse cara não brinca mesmo. Tem mais uma aqui. I caught you. Doesn't count. Certo, vamos lá. But we caught you. What's with the Q&A? I thought I had you there. Esse aqui tenta enganar-nos. Achei que foi mais fácil. I'm sorry, boss. I failed. Moleque... moleque foi bom, mano. O cara transformou-se para se esconder. Darn! How did you see through Julian's disguise? What villainy is this? Those with keen eyes see the dust between the stars. I came up with that, by the way. Com a minha ajuda, claro que sim. Isso não parece algo que você diria. Claro que sim. About time I got some credit for Melhor it. concordar mesmo. So, Pitch Dark Hook the Great. You can tell us now, right? Yes. The boss of the moles is true to her word. Look, so the blue-haired guy, take your dark-haired friend to the Fight Club. The Fight Club? Clube de luta? Achei que a primeira regra fosse... Isso não parece ser uma coisa boa. No kidding. They didn't exactly get off on the right foot. Pitch Dark Hook the Great. Where is the Fight Club? Can you show us the way? But it's an obvious building. Grown-ups are just useless. Do nada. Come with Hook. I'll take you over. Thanks, oh great one. That's Pitch Dark Hook the Great to you. Who said you could shorten my title?
Mano, essas crianças vão dar uma vontade. Oh, Club just for fighting. tem que seguir elas. Undergrounders had such brutal hobbies. Eu queria. Eu queria explorar um pouquinho. They let you Chuta? take part. Eu chuto. When did this place last? Droga, ela parou-me. Eu ia realmente chutá-la. Hook's gonna go fight. See you later. Realmente é um edifício óbvio. Who's in charge here? How can they just let kids attack each Espera, other? ela também vai participar? The moles are in charge, that's who. But only the kids. Wildfire's in charge of grown-up business. Espera, as toupeiras têm um clube de luta? The moles control everything underground. Espera, o quê? Não, para essas crianças controlam todo o lugar. One more player there. I gotta go. If you ever wanna fight, come find me. Eu posso te dar um soco? Ok, brincadeira. Mas eu queria explorar. Olha aqui, tem um baúzinho aqui. Tem baúzinho aqui. Não tem. É que eu achava que tinha. Olha, tem mesmo. Tem baúzinho ali. Não, caminho. Tem mesmo. O cara é bom, mano. Sou muito bom procurando. Quer ver um baú aqui na minha direita? Não. Esquerda, vá. Ali. Eu quero explorar um pouco a área antes. O que é que tem por aqui? Tem um baú aqui. Ó. Lá. Não. Outra lata do lixo. Esta lixeira se parece com qualquer outra à primeira vista, mas quando olha com atenção você desvende sua natureza estranha. Alguém mexeu na barra da mola da tampa. Se empurrar a tampa desta lata de lixo, ela vai voltar para você, causando uma pancada forte, com certeza. Demorou um pouco, mas finalmente você conseguiu. A barra da mola foi consertada e a lata de lixo não vai mais machucar ninguém. Do nada. E eu ganhei um item por consertar um caixote de lixo. O hamster... Como é que o hamster... Não, pera. Vocês deixaram um hamster aí quando foram de férias. Mas nem fodendo que o hamster é melhor que crianças, mano. O hamster é horrível. Já tive um hamster. Fica o tempo inteiro fazendo barulhinho. Há outra musiquinha na loja. Esse cara tinha outra coisa também. Competição de culinária. Comilança. É realmente que nem se calhar um problema. Preciso de um aquecimento antes? Acho que eu não vou não. Preguiça. Basicamente é uma competição de comer. Se eu comer 5 pratos em 20 segundos eu como coisa de graça ali. Uma preguiça. Nem ganho nada. Isso aqui. Tá, posto. Aqui por baixo tem o quê? Tem outra loja. Tem um caminho para cá. Não dá para ir para cá. Tem coisa aqui. Nada. Baúzinho. 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 Outro lixo. Deixa eu ver o que acontece aqui. Você sente alívio ao lado dessa lixeira. Que raio de frase é essa? Acabou. Respira o inverno de Bulog. Bulogo. Lobo. Bulobg. Bulobg. Não consigo falar essa merda desse nome. Essa é a última. Seus sentimentos não importam mais. Só importa que os criadores destas latas de lixo compram o seu dever. Mano. Buluboga. 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 Beloboga. Beloboga. Bem-vindo à cidade de Beloboga. A grande lata de lixo paira no ar. Você consegue ver que foi preenchida com lixo descartado dos cidadãos. De repente escuta uma voz dizendo:
Desbravador, você quer entre estes 7 itens normais de lixo ou um belo item de lixo? O que está acontecendo? Eu quero um belo item de lixo. Se uma pessoa honesta, diz a voz em tom de aprovação, pode conceder o que quiser. Eu ganhei um item. Se eu falar de novo com a lixeira. Existem 2 tipos de heróis nesse mundo. Um que se esconde dentro de... Não, pera. Tem que ler esse de novo. Existem... Não. Eu queria ler... Uma lixeira enorme. Não, eu quero a outra. Não, eu quero a outra. Você vai falar o mesmo. Existem 2 tipos de heróis desse mundo. Um que se esconde dentro da lixeira antes de ser visto. E o outro que esconde corpos dentro da lixeira antes de ser pego. Mano. Que raio que eu estou jogando? Esse jogo mete um negócio muito estranho do nada. Eu sou o segundo. Então tá, né? Do nada, assim. Loja do mundo? Já abri umas 30 lojas. Loja do mundo? Na loja do mundo você pode comprar produtos com a moeda mundial correspondente. Todas as compras são contabilizadas nos gastos cumulativos. As metas e recompensas gastas... é uma loja diferenciada. Se eu gastar dinheiro, eu ganho essas recompensas. E são boas recompensas. Eu quero 1000. Vou gastar 1000 logo. Tem que 700. Quanto é que eu ganho com 1000? Ganho... Só 5 coisinhos. Tem um monte de coisas. Isto aqui é útil para melhorar o meu personagem. Depois eu vejo isso. Tá, vamos continuar para a história então. Acho que eu já explorei tudo que eu tinha a explorar. Acho que se eu for para cá... Ah lá, o clube da luta. Vamos direto. Se calhar devia explorar os lugares em off e fazer a história em live. Parece que tem bastante história. Mas também não quero fazer missões secundárias fora de live. Doutor Cavador. Eita. O jovem dragão gélido. É o Danhan contra um monte de robôs. Batalha. Eu quero assistir. Onde é que eu pego pipocas? Por quê? Ah. So you're awake. Caralho. Mas a outra criança não ia participar? Não, beleza. O apresentador é bom, bom mesmo. Não. Mantenho as posições, distribuam todos eles, só queria ir para casa, Não quero, não.
O clube da... Quê? Clube da P? Você não queria dizer clube da luta? Com certeza que é isso que você queria dizer. Ah, ele explode? Espera aí então. Deixa eu só... acabar com o jogo. Pronto. Ah. Não vou precisar atacar. Clube da P. Não conheço esse jogo aí não. Tenho que dizer. Admiradoras? Era filme, escrevi errado. Ah tá. Dragão gélido mais jovem e dragão gélido mais jovem ainda. Olha lá ele. O cara que me drogou. Raptou. Temos que bater uma investigação. Temos que dar uma surra nele. Isso. Gosto da ideia de dar uma surra nele. Deixa eu ver se dá uma coisa aqui. O clube de luta do mundo de baixo tem duas atmosferas brilhantes e mais brilhantes. Este evento, você nota alguém que destrói. Envelope curioso está em cima de uma caixa. É meu agora. Vou roubar o envelope. Você obteve a carta de convite de torneio de punho sombrio. Será que estava a participar? Dá para entrar aqui? Não. Se eu entrar na arena... Ah, não dá para entrar. Tá. Vamos continuar então. Cadê o sample? Cadê? Onde é que ele fugiu? Será que ele foi para esse beco? Opa. Eu vi alguém aqui, hein? Ah lá. Hey, it's you! I was just gonna myself. Am I getting who are these people following me? So, you know, you start to walk a little. And anywho, if I just turned around, I could have thrown up my arms and said a big hi to my old friends. Esse cara é mó... Medricas. Me? Scared? Oh, my friend, what do I have to fear? Surely I haven't done anything to offend you. Você nos entregou para os guardas. Você armou... Prodanhan. Não, estamos só brincando com você. Você nos entregou para os guardas. Whoa. Rewind. If I had a break for it, Jabbar would have caught all of us. And you didn't think he would have given you a chance to explain yourselves? He would have checked you in the our hotel. Meanwhile, there I was, looking out for you from the shadows. Do you know how difficult it was to man entrance? They were watching you the whole time. I had no choice but to take you guys down here. It was too dangerous for us on the surface. We're wanted criminals. Sure, the world has its drawbacks, but at least the guard would never follow us. We're safe here. Be that as it may, do you really have to poison us? Maybe you've forgotten, but we were in a tight spot, my friend. There was no time to think. I had to use whatever I could. So, it wasn't to cover anything up? A secret that you didn't want anyone, including us, to find Esse out? cara é muito suspeito. O cara é cada vez mais suspeito. Well, I'm not certain yet. There's more to our friend here than meets the eye. I'll help you to the best of my ability, free of charge, I add. But please don't remember. Suspeito. O cara é muito suspeito. I'll introduce you to Eu não confio em ninguém aqui. Pode que em todo o jogo da Mioi a gente sempre é criminoso. Porque o fogo vivo nos ajudaria. Well, there's no such thing as a great force.
Wildfire has no reason to help you yet, so we'll just have to give them one. With your talents, we have nothing to worry about. Repete balanço suspeito 5 vezes, bem rápido. Balanço suspeito, balanço suspeito, balanço suspeito, balanço. Droga! I'm telling you, no matter where you go, there's only one rule to getting things done. Find the demand. You know, Droga. anyway, the underground has been sealed off for more than a decade. Infantil, como é que eu não percebi? It's on their fate. Eu não entendi. Ah, foda-se, eu não quero conversar com esse cara aqui não. Mostra o caminho sem gracinhas dessa vez. Obviamente não vou clipar. Ah, sei. Sei. So, what does Wildfire do all day? Everything. They keep the peace, uphold justice, fight for resources, distribute goods. Where's Joshua? Joshua? Quem é Joshua? What are those shiny rocks? Esse cara vai nos levar para um beco enchendo-nos de porrada. This is Geomero. Ah, isso aqui é um minério. Underground and surface are sealed off from one another, right? Only the Geomero transport line is still running. The underground sends ore to the surface, and the surface sends goods to the underground. At least in theory. Most undergrounders are miners, and this is what they mine for a living. You know, if we didn't have Geomero to burn, this world would have frozen to death long ago. Alright, let's keep moving. First look for the frozen here. Estou procurando um cara chamado Joshua. Não era um fogo vivo. Old Oleg isn't here either. Velho Oleg? So you're leading us on another wild goose? I wouldn't dare! Trust me, we're getting close. Huh? What's the Oh, that's the furnace core. It's the pillar that connects the underworld and the overworld. People used to travel up and down that thing, but then... Then what? It's a long story. In any case, practically nothing moves up or down anymore. Except you. Oh, come on, my dear fellow. I thought we weren't going to discuss this. I beg you, fewer rumors there are about me, the better. Isso aqui é que é o pilar? Ah, olha lá. O teto é tudo mecânico. Tem cidade lá em cima. Ah, o cara não quer encontrar fogo vivo, é isso? Será que ele também tem problemas com a polícia daqui? Silly. Silly do Honkai? Hey, look! Who is that? É a Bronya. It looks like she's in trouble. My friends, don't just stand there. This drama doesn't need any more bystanders. Oh, you know, it might be interesting to see you get in trouble. We should avoid attracting too much attention. We can't just leave her. Tem que fazer uma escolha? Não, acho que não. Sempre tem razão, não podemos ficar aqui parados, derreter, não podemos ignorar o que está acontecendo. Exactly, my boy, Cold Dragon Young. Young Master Dan Hung speaks with reason. Let's help her. All right, bring it. Opa, cutscene. Let's dispense the pleasantries. Opa, You dare attack someone personagem like nova. Arthur? Well, how about a friend round? Ela tem uma foice aí. Darn it! Quick, disperse! Indigente. Spineless thugs. Bandidos covardes. Ah, é um bandido? Miss Zila, phew. It's a good thing you showed up when you did. My heartfelt thanks. These vagrants have got some nerve looking for trouble in Wildfire Terra. Shut it, Sambo. This is you written all over it. Wildfire has countless issues on its plate right now. We don't even need a side order of Koski. Quê? Calma, foi ele que fez isso tudo? Como assim? I hear Silvermane Guard is paying
the underworld a visit. Ela culpa o cara do nada. Was that you? You kidnapped me and brought me to the underground. What is the meaning of this? Listen to her. What is the meaning of this? She still thinks she's an overworld princess. Do you know what's become of us down here while you live the easy life? Alta puta. Did you even consider the fate of the underworlders? O cara de bravo. Guards aren't living the easy life. We are constantly engaged with the enemy, defending Belobog from the scourge of attacking monsters and protecting all those above and below the surface. Do you even hear yourself? Treta, treta, You treta. protect the underground? Redeploying every guard to the surface, sealing off the only passageway? The Madam Guardian has her reasons. Duvido. Enough talk. You're coming with me. Chief Oleg wants to see you, and he's got more than a few questions. Perfect, Miss Hila. We were just on our way to pay Chief Oleg a visit ourselves. Room for a few more? Meu ponto é. Vai-se foder. Fully booked. São completa. Who are they? Sampo é meu amigo. Não, não sou amigo dele. Sou convidado do Oleg. Fala meu nome. What good is your name by itself? Well, it's like this. The chief's in the market for specific talent. An urgent request, so I'm taking them to see him. We're looking for a Stellaron. It's the source of all the disasters here. If we find it, we can... I would recommend you not recite your story to everyone you meet. Miss Hila won't understand it anyway, so let's say... Ele sabe o que é um Stellaron, hein? Tem cara disso, hein? Cara suspeito. You're right. I don't understand it. And I don't plan on passing the message on either. Wildfire's encountered trouble at the Great Mine. The chief's busy. If you really... I'm leaving. Droga, eu skipei ela sem querer. Ela foi embora. Sem falar mais nada. E é isso. Concluir missões, zerar os cálices e experienciar um mundo simulado. São ótimas maneiras de aumentar seu nível de desbravamento. Continua após atingir o nível 14. Está despiada. We'll be safe Ah, here. sim, a gente tinha encontrado a Silly pela primeira vez. Hey, you came. That was fast. Não foi nada rápido. O que o fogo vivo está fazendo na mina? Didn't I tell you? Long story short, the underground used to have many mines. However, in recent years, some sort of corrosion called the fragmentum started to spread. It's ruined a lot of mines. Fragmentum destruiu monte de The one minas. we're heading into is relatively unaffected. A bunch of vagrants made it their home after their old turf was consumed by the fragmentum. Actually, most of them are pretty honest folks. But with such a large group, it's inevitable that troublemakers will find their way in. They've been stealing stuff from the miners and picking fights. And that's not the worst of it. Tem monte de ladrão ali dentro, Things are basicamente. much more serious this time. For 2 days now, huge clashes have been breaking out between the miners and the vagrants. It isn't pretty. Teve uma puta Mines batalha are já our faz 2 lifelines dias. in the underworld. We have to keep providing Geomarrow to the overworld in exchange for supplies. In order to quell the situation, Chief Oleg brought wildfire into the mine and left me in charge of security for the towns. But the situation in the mine is critical. I have to back him up. Tá entendido, vamos lá. As for you, the chief will decide your fate when we see him. Você quem? I've been wanting to come face to face with the leader of the underworld. Esqueci que a Bruna também estava aqui. You're about to come face to face with reality. Pois é, a Bruna também estava cá. Vamos lá então. É uma área nova, basicamente. Ou seja, tem mais áreas do jogo. Quer dizer, que se tem mais áreas eu sabia. Agora, Isn't that the quantas doctor mais? lady? A médica? Ah lá, a Natasha. Natasha doing? Putz, seu. Saltei o diálogo. Nat, I didn't think you'd be here. Where's Oleg? Hey, Zila and Sampo's guests. So it looks like you've already met. I haven't seen Oleg. The miners said they saw him take a group further in.
O que está fazendo aqui? I heard that the miners had been having violent clashes with local thugs, with significant numbers of wounded. I hurried over here to see if I could help. You see these people? They're all miners and their family members. They want an explanation from the instigators. This area up ahead is a vagrant dwelling, but they've sealed off the entrance. I guess they're afraid that angry miners might try to take revenge. How could the situation here become such a mess? I heard that First Mining Team found a geomarrow vein with incredible deposits. The initial estimate put it at the largest discovery in the last 30 years. Então aconteceu uma pequena guerra. Porque encontraram um depósito de minério gigantesco. Are you serious? That's big news. How come I never heard about it? Well, they weren't in a hurry to make it known. Most of the mines have been contaminated by the fragmentum. Many people are out of work. They were afraid of being overwhelmed if they let the word out. But the vagrants here have keen eyes. They couldn't keep it hidden from them. Some local gangs wanted to profit from the situation, so they blackmailed the mining team for hush money. And that was the final straw. O depósito pertence a quem o descobriu. As it happens, that's exactly the law we have down here. But the vagrants have their own custom. See it, share it. And that's how the clash started. Now both sides are dealing with heavy losses. So, are you guys here to help resolve the conflict? They're here because they need a favor from Chief Oleg. I'm escorting them. And seeing as you need that helping hand, it wouldn't be too much to ask you to lend one here first, right? Of course we want to help. We care about other people too, you know. Vamos para cá com a disposição para ajudar. Pode ser assim mesmo. Oh, that's quite nice of you. I believe we're dealing with kind-hearted people here, Zila. As you've all seen, the situation down here is, strained. If you can, we would really appreciate you helping the people. Tá, opa, relíquias. Mais mecânicas, ainda não acabei o tutorial. Entre na tela relíquias. Também é igualzinho. Isto aqui é que é as relíquias. Do Genshin, igualzinho. Tá. Ele também tem a mesma coisa, já entendi. Tenho mais? Não, tenho estas duas. Tá, entendi, são relíquias. É exatamente só isso. Relíquias. Mensagens? Encontrei uns itens estranhos. Família do Expresso Astral. Relíquias. Isto são relíquias. Valeu. O que é uma relíquia? Realmente eu estou no mesmo... Uma construção feita de um fluxo de dados. Muitos acreditam que elas têm alguma coisa a ver com os Stellarons e o efeito dos fragmentums. O que nos referimos como uma relíquia são objetos corroídos pelo fragmentum, do qual os dados são salvos e então reconstruídos. Valeu. O que é uma relíquia? Você poderia consultar a Erta. Ela é uma expert em pesquisas de relíquias. Mr. Svarog! Bonitinho. Tá, vamos então. Vou começar a aparecer relíquias então. The giant ore vein. The one they discovered. That must be where the clashes are centered. Come on, let's get to higher ground and take a look. Espera. Quero conversar aqui. Peak. He's done for. He was asleep in there. Tá alguém dormindo lá? Dr. Natasha told you to rest. What if your wound opens up again? Besides, Elaine will get him out. She's a reliable girl. Elaine. Elaine was in there Eu too? pica. Quick, we have to... Calm down and stop worrying. Wildfire's already gone in. Opa, baúzinho. E caderno. Ou melhor, livro.
Melhor, a leitura That rápida. person up ahead. Is he asleep? Aí o cara que estava dormindo. O pique. Falling asleep in a place like this. Impressive. Hey, wakey wakey. You'll get mushrooms growing on your head. Quem é que diz isso? What? Mushroom bread? I can't see it on the menu. Marcela! Have you got a death wish or something? How can you sleep here? Get back to safety and take shelter. Tô só aumentando o som um pouquinho. Shelter? I remember now. These guys came out of nowhere and got into a fight with the mining team. At the time, I was exhausted. I'd hardly run a few feet when one of them caught me. If it weren't for wildfire, they'd have stolen the clothes off my back. Bem, tu continua dormindo? Depois para onde foi fogo vivo? Further in, I guess. Those thugs took control of the vein ages ago, and they're fully armed. We poor, defenseless, good folks were no match for them. It's only thanks to wildfire that the great mine hasn't fallen into their hands completely. Esse cara, ele não tem cara. Ele literalmente não tem cara. It seems like Chief Oleg must be up ahead. Hurry up and get back to safety. Look for Nat. And try not to get into another scrap along the way. Okay. Thank you for, getting me on my feet. If I get back soon enough, I'll have time for a nap. O cara não tinha rosto. I recognize that woman. That's Elaine from First Mining Team. Olá, Elaine. Quick, let's get up there and see if Ué, she's wounded. ela não foi à procura do coisa? Do pique? Como é que eu encontrei ele? Are you okay? Are you hurt? Zila, thank goodness. I'm fine. Just a couple of sprains. You've got good timing. Those vagrants were asking me about the robots, but I don't know anything. Robôs? Como se robôs? Não sei do que está falando, robôs. Don't you know? The intersection of the Great Mine has been seized by a band of robots. Neither the mining team nor the vagrants can get anywhere near. New challengers enter. About time. Human-only conflicts are so boring. Does anyone know where the rope... At first, we thought that a collective fault had occurred in the excavation machines. But then we found out that those machines didn't even belong to the mining team. They came out of nowhere and pushed the vagrants and us back. Then they blocked off the only tunnels into the intersection. Mas máquinas aleatórias apareceram do nada para se juntar à briga. Talvez alguém esteja aprontando alguma coisa. There's no way anyone in the mining team is behind this. Operating a single unit is tiring enough, but a whole group? Impossible. Then there's only one possibility. Boss Svarog. Svarog? Svarog? That name sounds familiar. É realmente é o nome do robô da Clara. You remember the robots we defeated in the boxing gym? Oh, Boss Svarog's robots. What's his deal? Let's just say he's not to be trifled with. Let's go and find some other people. Elaine, can you make it back to safety? No problem. Zila and the rest of you, be careful. Svarog é o robô dessa mina. Humans? I've never heard of such a thing. Machines. Oh, esses diabos são uma bosta. Broken? Why isn't it responding? Why are you worried about this piece of junk? Do you really want to go down there and be a live target for the robots? Acho que eu já ouvi essa voz em algum lugar. If we evacuate, then haven't we lost out? You idiots! We'll just steal off the miners. Look, I saw with my own eyes. They managed to bag some geomarrow. This is a perfect opportunity. Oh! Shameless. Still after the miners, are you? Time to teach you a lesson. Tem que ser que eu já ouvi aquela voz, quase certeza. Quase. Pretty good crowd today. Devia ter vindo com fogo e não elétrico. Turn it up. Não, era para ser para a filha da Try that again. Era esse robô. You can't run. Vocês viram? É aquele robô que estavam a falar. Look out.
Fighting is meaningless. This song's for you. Assim. Tough luck running into me. Pronto. Eu vou ter que enfrentar robôs, é melhor elétrico. Fleeing at the first sign of danger. Se eu tiver que enfrentar essas pessoas, eu vou precisar de fogo. What's this? Did those guys leave it behind? O quê? Robôzinho? Whoa! What the heck? Beep, beep, beep. Searching for potential user. Robô se dá por tudo nada. Beep, beep, beep. Voice print detected. Looking up corresponding identity information. Oh my, it's an alien. Hey, it talks! And it knows that we aren't from this planet? It doesn't seem to be technology from here. Look, it even has an Interastral Peace Corporation logo on. Perhaps it's an antiquity left behind by some past interstellar traveler. Beep, beep, beep. Your mom's an antiquity. Que isso? Foi da minha mãe. Beep, beep, beep. Whatever, whatever. So you aliens know about the Interastral Peace Corporation? That's great. Do nada, mano. O robô falou com a minha mãe uma antiguidade. Como assim? Beep, beep. Self-introduction. I am Richard, the home use object finder. Model information. Version 0.63. Professional model. Annual deluxe package. Nickname? Findy. A home use object finder? Who knew the IPC made these kinds of products? Beep, beep, beep. My brainwave scanner module is damaged. Please send me to an Interastral Peace Appliances retail store near you for free repair within the warranty period of 232 years, 84 days. Caralho, isso é um período de garantia muito grande. Beep, beep. Alien, please take me to an Interastral Peace Appliances retail store to conduct repairs. O negócio está quebrado. What? This fella's already broken. What should we do? Take it with us? Sim, porque não? Vamos trazê-lo, talvez seja útil. Beep, beep. Yes, yes, yes. When you need to find something you can't see, just call upon Findy. That's me. Ah, ela é uma mecânica? O achão? Pathfinder. Isso é um puta nome. Ei, os bichos aqui... Ué, é fraqueza elétrico. Ué. Mais fogo também. Ah, eles também têm os robôs. Ih. Esse me complica. Turn it up. Told you I could fight. Au. Tomou eles. Vai assim. No interest in conflict. Daí. Tough luck running into me. Target threat index. De novo. Pronto. Fácil, fácil, fácil. The best is yet to come. Mais inimigos. Na cara. Fighting is meaningless. Este robô é um problema, que é bem Time chato for the mesmo. main event. Keep up. My turn. Acho que vai morrer por causa da eletricidade. Acho de boa. Hoje já tinha isso aqui, peraí. Watch this awesome move. Ai! No pescoço. Target threat index lowered. Pronto, perfeito. I want to protect everyone too. Help me, Mr. Sora. I've no interest in conflict. Ah, nem precisei. Pretty good Let's rock. Achei que eles iam atacar. Gastei o Supremo à toa. Hey, what's that commotion? It sounds like there's a big argument happening. Outro Let's get baúzinho. closer and take a look. Opa, tem confusão aqui à frente. Cowards and bullies. I don't remember you guys acting this tough around Svarog's minions. Did your parents never teach you what a backbone was? We ain't stupid. Why would we risk our lives against the robots? And get off the high road. You can't just find a huge chunk of geomarrow and hog it all to yourselves. Ah, é bando de gente maricas que não quer trabalhar. This mine is our territory. The mining team is laboring here day in and day out. You guys don't even pretend like you're here to lend a hand. You're lazy. All you want is to profit off our sweat and tears. And you don't even try hiding it.
Fala para eles. Where does disgrace come into it when we can't even fill our stomachs, huh? I know your game. You're just waiting for us to starve to death so there's more food for your mining team. Por que você não ajuda a trabalhar então? It's a waste of time trying to reason with you. While you've been kicking up this fuss, the whole vein's been seized by robots. Now we're all in the same boat. Right. We can't rely on the vein anymore. But don't forget which side brought loaded guns to the park. Whoa, easy. What What are you trying to pull off? I'm warning you, wildfire are in the area. Empty threat. Wildfire are stuck dealing with Svarog's minions. How are they gonna help you now? Unless you're planning on taking a bullet. Hand over the supplies and equipment. They're getting ready to attack. Those miners are unarmed. You shameless scoundrels! Vamos I'm salvá-los. going to. We can't let these thugs get away with whatever they like. Bora. Vou já com a Brunha? Não vou. And who Ela do só we vai have lutar entre here? aspas. Do you know whose territory this is? Shut it. This isn't your territory. I'm in a hurry. I'll take you all in one go. Stay back, Clara. Toma. Explodiu, mira nesse. Eita, fácil. Mas ainda nem que eles tiraram os robôs, mas beleza. Oh, Zila, thank goodness you came. We were nearly, Nothing but a few knuckleheads. I'm just glad you're okay. Antonia, have you seen Chief Oleg? Oleg? He took a group into the intersection. Said it was to clear off the invading robots. They've been gone for a while now. If Wildfire was around, those thugs wouldn't have dared. Seems like the core of this problem is Svarog's robots. O que são esses? O que esses robôs querem? Your run-of-the-mill robots don't have a will of their own. Their aim is merely Svarog's aim. The boss. He appeared suddenly after the guards were redeployed and became a major player in the underworld. Svarog claims to be a guardian of humanity, while the ownerless robots obey his commands. They've occupied the Furnace Core hub, and they're not letting anyone get close. Então o Svarog é um robô, comanda os outros robôs e que ocupou o elevador para a superfície. O elevador, ou seja, aquele pilar no meio. Nobody knows why Svarog did any of this. He usually doesn't leave the Furnace Core and interfere unless some kind of disorder breaks out in the underworld. Wait, a guardian of humanity? That can command robots? I've never heard of anything like. Looks like your mighty architects weren't as all-knowing as you thought. Can you two say anything without quarreling? This isn't the time! It sounds like there's danger waiting for us in the intersection. Can we still get through? Quero conhecer. Nós vamos salvar. Nós vamos salvar os mineradores. Vamos voltar. Ainda não encontramos a fogo vivo. Yeah, you still need to talk with the chief. It's only a bunch of scrap metal. What are we afraid of? Oh, is Zila starting to appreciate our strength? I'll be honest. You guys are hardworking. If everyone from Wildfire were as impressive as you on the battlefield, we wouldn't be so hard-pressed by Svarog. Antonia, can you take the mining team back through the entrance to meet up with Natasha? Yeah, sure thing. But be careful. There are a lot of robots up ahead. Tá. É só espancar um monte de robôs e está tudo certo. Opa. Teleporte de cálice. É outro cálice. Não é para cá não. Vamos lá então. Is this the right way? It looks like there's a roadblock up ahead. Opa. Investigar. It's completely blocked by the mine card. What do we do? Can we blow it up? Como é que o carrinho ficou assim? Easy. It belongs to the mining team. We can't just destroy it. We should try and fix it. Easier said than done. Do you know how?
Yeah, of course. Every underworlder worth their salt knows how to fix a minecart. Let me see. Even the pin connecting the body to the chassis is broken. Not to mention the rear wheel set bearing. This looks like the work of Svarog's minions. Cara, ela realmente sabe consertar carrinho de mineração. We need to find spare parts we can use nearby. We're wasting time. E falou como se fosse tipo igual saber usar os talheres. Beep, beep, beep! Friends, do you need to find something? Findy can help? O robozinho. Eu não estava quebrado. How come you just jumped out on your own, little fella? Isn't your module thingy broken? Beep, beep, beep. My brainwave scanner module is indeed broken. However, manual input for search is still operable. Come on, input the name of the object you were looking for. Findy can help. Oh, well, aren't you confident? Let me give it a try then. Robô com confiança. Where's the input interface? Found it. Minecart pin, minecart wheel set, confirm. Just like that? Quando vocês apostam que esse é o único momento em que vamos usar esse bicho? Beep. Request is being processed. Ou ela é uma mecânica do jogo? Encontrar Beep, beep. tesouros escondidos. Initiating search for lost item. Minecart pin. Beep, beep, beep! Item found. Please commence search according to the Home Use Object Finder Safety Manual. Pip, pip, pip. Como que usa? Ativa o localizador de objetos. Localizador de objeto doméstico. O localizador é uma mecânica. Com uma chão você pode achar tesouros seguindo a direção indicada pelo chão. Consegue achar objetos distantes demais. A cor da luz guia mostrar a distância do alvo. A luz vermelha indica uma distância maior, enquanto a luz verde indica uma distância mais próxima. Se eu fizer aqui. Beep, beep, beep! Finding will create a calendar reminder for when you want to visit an Interastral Peace Appliances store. Beep, beep, beep! Potential target object Encontrou? detected. The current search has concluded. Let me see. Yeah, we can make do with this part. This little beep, beep, beep! What's that? Is that a hint of respect for Findy? How convenient. So, next time Don Hum gets lost, we can just use Findy to find him, right? Beep, beep, beep. Biological life form search is currently not supported. If you have any questions, please call Interastral Peace Appliances. Well, it was a good idea. Foi bom. Let's look for the next part. O cara se perde toda hora, basicamente. Beep, beep, beep! Initiating search for lost item. Minecart wheel set. Este carrinho. Item found. Please commence search according to the Home Use Object Finder Safety Manual. Qual é o sentido? Se ele entrou o item, faz sentido. Ele fala que encontrou o item, mas obriga-me a procurá-lo. O item está... Vou adivinhar. Encontrei. Based on your search history, I recommend the humanoid tactical microwave. Press skip to cancel personalized ads. Beep, 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 beep. Calma, vem com anúncio ainda? Porra do robô tem anúncio. That's everything. You were a big help, Findy. Beep, beep, beep. It was nothing. Interastral Peace Appliances, your most trustworthy companion. Beep, beep, beep. Current search complete. Entering sleep mode. Ficou sem bateria. Recharge the home use object finder. Só achei 2 coisas e já ficou sem bateria. We're pretty lucky, huh? Without Findy, it probably would have taken half the day to find these parts. Well, not that long, but that little machine definitely made it a lot easier. All right, let's go back and fix the minecart. Are you gonna do it yourself? Why wouldn't I? You've got to be self-reliant down here. Watch, you might learn something. Quando vocês apostam que a gente nunca mais vai usar o achão. Aqui as 2 peças. Eu vi, hein? Eu vi esse carrinho teleportado antes do loading, hein?
quick work. You know, I didn't think you guys had worked a day in your lives, but you know how to get your hands dirty. The cart is about to depart. Bora então. Empurrar carrinho. The robots will have seized the road ahead by now. Opa. Oh, stop! Stop! There's a big evil hunk of metal right there. That model. Don't be afraid. I've dealt with those robots before. Robô novo, hein? Ah, legal, já começo tomando no cu. Move carefully. Mirei em mim ainda por cima. Tá, eu vou atacar esse aqui. Devo mirar nele, fazer assim. Assim. Devia ter aplicado defesa a esta personagem. Agora já vou tarde. Eu vou aqui. Nossa, que ataque foda. Usa a habilidade dela. Ué, ela não ataca para sempre? No interest in conflict. Ainda me acertou. Vamos ao especial. Mesmo assim não tirei defesa. Se eu tirar defesa posso combar um pouquinho. Tipo agora. The truth of life and death. The sanctuary is but a vision. Break. Aí. Told you I could fight. Agora. Como assim? I need to be brave. E assim também. Look out. Toma. Travou mira nela de novo. Vou usar isso aqui. Gotta try hard sometime. Watch this awesome move. Esse bicho tem um escudo forte pra cacete. Ah, tá morto. Achei bem roubado. Opa! Nem vi que tinha um robô aqui. São os três iguais. Ataca esse do canto. Time for the main event. Agora é esse. Told you I could fight. Putz, esse daqui não morreu. Se eu fizer assim. Esquece lá o. A eletricidade deu dano pra cacete. The best is yet to come. Deu quase metade da vida do bicho. Good seeing it up close. This vein's even more spectacular. Opa, tem um I doubt the underground will lugarzinho ever see aqui. it fully excavated. Tem um caminho ali fechado. Não segui a história. Primeira vez que você vai para uma área, você nunca consegue ver a área inteira. Eu tenho que voltar depois. E depois já tem umas missões secundárias, então mais outras coisas assim. Time for the main event. Assim. Told you I could fight. Ataca aquele. I'm not afraid of you. Todos. Nossa, explodiram todos. São fortes os meus personagens. Fortes mesmo. Opa. Esse aqui é veia de minério? This vein. É realmente. So this is what everyone is fighting over. Ah lá, Clara. A minha personagem. It's such a massive vein. I've never seen so much geomarrow before. Falei que era o robô dela. Calculating. Based on the average rate of excavation, this vein is enough to supply Belobog with 231 days of energy, with a margin of error of 7 days. Um robô muito descolado, tenho que dizer. I sense that your reason for summoning me is not the ore in question. State your true intention, Clara. Right. I wanted Mr. Svarog to see that many miners and vagrants have gotten hurt because of the vein. Can you help them? I have already prevented the dispute and taken temporary control of the excavation zone. Evaluation result. In the event of no further variables, there will be no large-scale armed conflict within the next 30 days. I know why you did it, Mr. Svarog. It's just, I don't think it'll be enough.
The mining team and Wildfire. They don't understand your actions. If only we could do more for them. My mission is the protection of the underworld. The trust of the minority sample is redundant to my calculations. Human behavior will always deviate from rational calculation, Clara. As evidenced by their presence here. Chegamos. We haven't settled our final score. Zila, subordinate to Wildfire. Your resistance is futile. The result of my calculation is unequivocal. Remaining in the underworld is the optimal strategy for survival. This again. Calculation results, survival strategies. I haven't got time for your thesis. Withdraw your forces, or I'll lose my temper. Observe, Clara. Even under abject conditions, humans are unable to avoid division and conflict. But Mr. Svarog... Human failure to accept the calculation result is a significant threat to the survival strategy of the underworld. Calculation complete. Result unequivocal. Armed suppression of Wildfire and their allies is the optimal course of action. Putz, vamos ter que lutar com essa coisa. Esse cara parece mais forte do que os outros robôs. And more fashionably dressed too. Mais estiloso. É, realmente muito mais Is he about estiloso. to leave? What about the girl in red? We must leave, Clara. External variables have triggered a calculation reset. The furnace core hub requires protection. Please, Mills. Don't hit them too hard. Ela deu nome para os robôs, que bonitinho. I was getting bored of those minions. Time for a real fight. E agora vou destruir esse robô. Vou matar o Mills. Ou então não, o Miles é que me vai matar. Move carefully. Para um robô que chama robôs é roubado. Os dois robôs do lado são bombas. Vou fazer isso. Explodiu outro robô. E baixando a defesa dele. Estou a ver que o vento é bem inútil aqui embaixo. Eliminating threat. I've no interest in conflict. Ele está puto. Se eu não usar aqui, se eu usar assim, acabar com o escudo. Agora sim. No pescoço. Usar isso aqui também. Target threat index lowered. Mesmo assim. Vai recuperar-se. Ah, não recuperou-se. Agora sim. Com tudo. Protege-la. Tá carregando alguma coisa. Annihilate. Fighting is meaningless. Porra! Try that again. Ready to lose yourself? You can fight it. Quase matou a roupeira. Com isto aqui. Watch this awesome move. Vou defender ela. Here. I'm not afraid of you. Look out. I've no interest I want to in protect everyone too. Help me, Mr. Svarog. Fighting is meaningless. Vai atacar. Isso. Toma dano. O ataque extra ainda é bastante forte. Ah, não. Mais esses robozinhos. Como assim? Isso. Tu pode atacar esse bicho. E atacar o outro também. The truth of life and death. Ih, baixei a defesa dele. The sanctuary is but a vision. Break. Como assim? Target threat index lowered. É, foi suficiente. Esse bicho também era mó roubado. Ainda evocava pet.
Not bad. How many of these big guys is Svarog hiding? Nossa, deve ter A lot, muito. which is why Wildfire has never been able to take him down. Svarog's forces are too strong. We don't have enough firepower. Aquela garota de vermelho. Clara? Don't worry about her. That girl is best pals with Svarog. She's always following behind him. He wouldn't harm her. I guess I'm just used to seeing them together now, even if I don't understand it. Let's look for the chief. No need to look far. Ah lá o chefe, o cara que a gente está à procura a missão inteira. Nice work, Zila. Ah, esse We were cara. attacked on both sides by robots. Who knows where they came from? We thought we were in it for the long haul. Chief, is everyone okay? Is anyone injured? We're fine. We're used to it at this point. We sent those pesky robots and ragtag troops packing. The mine should be quiet for a while. And, who are your friends here? Ah, them. They're outsiders that Sample brought down from who knows where. They need a favor from Wildfire, so I brought them with me. It'll be faster if they explain. Você é o chefe, é um homem difícil de encontrar. É um prazer conhecê-lo. Estamos aqui para fazer amizade com a Fogo Vivo. É isso que eu vou falar. It's been a while since I heard that anyone was pleased to meet anyone. I won't forget you in a hurry. So, you went to all this trouble to find Wildfire. What help is it you need? Você contra o Legacy do que aconteceu na sua missão de busca pelo I Stellar. didn't know you'd put on a show for the overworld, too. Impressive. É, a gente é criminoso lá. Well, this is new. Wildfire can barely take care of the underworld. And now outsiders are looking for assistance from us. This Stellaron you speak of. Never heard of it. But if it's a secret that even we locals don't know about, then one name does come to mind. Tá falando da Cocólia? Tá falando do Sample? The current Supreme Guardian is a liar who uses sweet words to deceive the underworld. Bem na frente da filha dela, hein? Never cared about our survival. Stop right there. I won't allow you to insult the Madam Guardian. Miss Overworld, my words may be painful to you, but every one of them is true. Go out into the towns and hear for yourself. See how the people here suffer. I haven't gotten close to voicing the extent of the underworld's grievances, young lady. But I will respect your request. I will leave it at that for now. Let's get back to the main topic. The name that came to my mind was Svarog. Você quer dizer que ele roubou? Putz. Isn't Svarog Wildfire's sworn enemy? Why would a mere robot in the underworld have knowledge of important secrets? Sworn enemy. Not how I see it. The young master here is closer. Svarog is a cold and unfeeling machine. He recognizes only the dead reasoning of his calculations. Svarog is not against Wildfire. Or perhaps I should say, Wildfire isn't even of concern to him. That ancient robot witnessed the war. If you're looking to pick up a thread, he may well be your best source. Ele é muito velho, aquele robô. Tão velho que é capaz de saber alguma coisa. Ele é tão velho assim, ele parece novo. Don't judge a book by its cover. I myself have put a few centuries behind me. Ah não, outra personagem que tem 1 milhão de anos. I'm familiar with over 20 long-life species. 20 espécies None of them look like you. macróbias. Abominações da abundância. Quê? Hey, would it kill you to play along? Robots don't forget. If Svarog hasn't heard of your Stellaron, then I'm afraid perhaps no one has. In which case, we need to think of a way to convince Svarog to communicate with us. Or get him to hand over his memory bank. We could go through it ourselves. What should we do? We've tried repeatedly to negotiate with Svarog, but he rejects every effort.
He believes that wildfire is a threat. Still, if it were you guys, it's difficult to say. We have time. Let's get into the details tomorrow. It's late, and you must have been through a lot. Go back to the town and rest. I'll make arrangements. Again? I'm starting to get nervous of arranged rest on this planet. As for our Silvermane girl here, do you have time? I'd like to talk with you in private. Ih, vamos ter uma conversa privada, hein? Tá, então acho que era isso.